the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Be arriving at Folkestone Central and London Charing Cross. Is head course.
the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boys. Lighting, please continue to your face covering, ensure it comes to both mounting your nose at all times. As you can see, it's left the station premises unless you are intending wearing one. Please remember, ladies and gentlemen, adhere to social distancing guidelines. Please follow the one-way system in place. Provide the train platform to exit the station safely. Welcome, ladies and gentlemen. Our next station stop in a few minutes is John Bridges, 707 Bridgewater Priory, Charing Cross. Thank you. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys.
boy. London Charing Cross, calling out London Bridge, Waterloo East, and London Charing Cross. It sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys.
gentlemen, next station stop in a few minutes is London Bridge. Still leaving us there, please ensure you have all your personal belongings and bags sitting on the right of the train. Keep them with you at all times. Okay, London Bridge, next station. Check the mic and make sure it sound right, boys. So guys, nandito na tayo sa London Bridge. Nakalabas na ako ng station. Dito pa rin ako sa station guys. Kaya lang, nakalabas na ako doon sa may ticketing area. Yan. Yan mga shop dito. Face. Yan. We're going out now to the station, guys. Yeah. Nandito tayo, guys, sa area ng London Bridge. Papunta ako sa ano, guys. Punta ako sa station, sa bus. Sasakay ulit ako ng bus, guys. Na ano, punta sa anak ko. Ayan. Dito maganda dito guys, itong London Bridge area. Tapos yun yung the Shard. Yun, the Shard. So guys, ganda lang mga ano guys, daming mga tao, mga sexy sila. Papakita ko sa inyo guys yung ano, yung kukuhanan ko, yung bus stop ko, doon yung sa London Bridge. Papakita ko sa inyo guys ang London Bridge ulit. Ayan. Tas, maganda pa ang panahon guys. So, yan. Ang ganda. Swerte natin.
Ayan, nandito tayo sa London Bridge. Okay. Ganito ang ito ang aking libangan, guys. Pag travel ako from Dover to London. Kasi 2 hours yun sa train. From Dover to London Bridge, 2 hours yun. So, yan ang ginagawa ko para lang ako malibang, guys. Nagvi-video ako, guys. Tapos yun, hindi ko na mamalayan. Nandito na ako sa station. Kaya, ayan. Doon yung bus stop ko. Yan ang mga bilihan ng mga snacks, mga ice cream. Tapos yan. Yun yung The Shard. The Shard. Yan. Yan. Diba? Daming tao. Kasi summer na, guys. Summer na. Kaya naglalabasan ng mga tao. Although may pa rin social distancing at saka mga eto, guys, yun. Dito na tayo sa ayun yung boat. Nandito tayo sa number 1 London Bridge. Yeah. Daming tao, ha. Ayan siya, guys. Dito tayo. Ayan. Ayan nga natin doon. So, ayan, guys. Ang daming tao. Punta sila doon. Ayan. Papakita ko sa inyo ang ating London Bridge. Ayan siya. Ito ang London Bridge, guys. Kung saan ako nakatayo. This is the London Bridge where I'm standing right now. This is a London Bridge. So that one, there is Tower Bridge. Ayan, guys. Ayan. Itutour ko muna kayo dito sa London Bridge. Dami mga nagpipicturan, guys. Na gano'n sila. Lilitrato sa kanilang. Ayun na yung bus ko, guys, 133. Pero hindi pa ako magbabas, guys. Kasi itutour ko muna kayo. Itutour ko muna kayo, guys. Kaya dito muna ako ng 5 minutes, guys. Yun. So, ayan, guys. So,
siya guys. Let's go na. Hope na na-enjoy ninyo ang pag-tutor ko sa inyo dito guys. From Dover Priory to London Bridge guys. So yan, uwi na ang lola ninyo. Let's go home. Ayan guys, magpunta na tayo sa bus. Mag-aantay ng bus ang lola ninyo. Let's go! Ang daming tao. Ayan. Hi guys, nandito na tayo sa bahay ng anak ko guys. Hindi nila alam na uuwi ako dito ngayon. After 2.5 hours guys, na biyahe. Kasi from Dover Priory to London Bridge, it's 2 hours. Tapos from London Bridge to here, 20 minutes guys, kung walang traffic. Kaya lang, nag-video pa ako doon guys. Kaya, yan. Tignan natin. Nandito sila.